Inakuwaje watu wangu wa nguvu? Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Siku zote na kusogezea story ambazo ziko kwenye trending na story nyingi pia ambazo nahisi kwamba ni muhimu sana wewe kama shabiki wa the entertainment PA kuweza kuzipata. Leo niko na story moja which is very touching. Hii ni simulizi ambayo niliwahi kuiona kwenye BBC, ni simulizi pia nishawahi kuiona kwenye Tuko, lakini nikahisi kwamba shabiki wa presenter Ali ni vizuri sana aipate. Na leo niko na one and only Vennie KATOTI. Vipi? Poa sana. Good to see you. Thank you. Asante sana kwa kuchukua muda wako na kuamua kwamba utakuja kuzungumza na kupiga story na presenter Ali. Nimefurahia sana. Naomba tu jitambulishe kwa mtazamaji. Okay, kwa majina yangu naitwa Vennie KATOTI, na before niendelee I want to take this advantage. I say thank you Ali kwa kuniamini na pia kwa kunivumilia. Uliponitafuta and I told you that I'm busy, ulinivumilia. So nilisikia poa sana. So thank you so much. Kwa kunikubalia. Asante sana. I'm so humbled. Na tuanze tu kwa kutuelezea unaitwa Vennie KATOTI, ila mtazamaji ambaye anakutazama angependa kujua unatokea wapi na ilikuwaje, how was it for you when you were growing up? Okay, vile nimesema I'm Vennie KATOTI from Machakos County. Mimi ni mama na pia mimi ni msichana, na nilizaliwa pale Machakos County, place inaitwa Mumandu. Mumandu. Water Road. So nilipokuwa nina grow, nilizaliwa katika familia ambao watu hawako wameokoka. Nikazaliwa pale, mimi ni msichana wa pili kutoka mwisho, second from the last. Ana kwa familia yetu wenye walikuwa wamezaliwa mbele yetu ni vijana. So my mom and my dad walikuwa wanataka msichana. So waliponipata kulikuwa na joy. So it was like a dream come true. It was, yani wali celebrate sana vile waga naambiwa. So nilipokuwa na grow, kama naweza kumbuka when I was in class 3 or 2, bado niko msichana mdogo. I remember nikiwa naota nikienda kwa maji, ninapelekwa kwa maji. And that time now nikakuwa na spirit of fear. Ni kwa maana sikuiambia mtu eti napelekwa kwenye maji, but every time usiku nikilala, hata kama sijalala kabisa, ile kuchukuliwa najikuta kwenye maji, na maji yalikuwa yani deep kabisa. In a way that sitaki kwenda kulala cause najua tu nikienda kulala napelekwa kwenye maji. So ni pale primary school nika face a lot of rejection, false accusations, na mimi bado sijajua na tujaokoka, na pia them days hakukuwa na wale watu, hakukuwa na hizi kuongeleshwa shuleni. So nika grow in a way that nimejifinyilia mahali. Siwezi ambia my mom anything pale shuleni, siwezi sema anything. And I remember this time nikiwa tu msichana mdogo, kuna hawa wanaume they just wanted to take advantage of me, but I thank God they didn't succeed. Mimi sikuwa naelewa hizi vitu. So imefika wakati bado nilikuwa msichana mdogo, nikienda kulala nikiamka napata niko na a lot of spots kwa uso. I remember there's a time ilikuwa 23 tuko Christmas now, and to know your time Christmas tuko Christmas. The celebration, the mood is good. Kule mood ni watoto mko na nguo mpya. Nikaamka asubuhi nikapata niko na nimechomeka hivi uso. So my mom told me ni Nairobi fly, but it wasn't. Vile nilikuwa nimechomeka. So vile zilipona hiyo Christmas 25 sina psyche. Juu nimejifunga kitambaa, najua kabisa sifikai vizuri. So nikagona this spirit of rejection shuleni, na pia nimekuwa na self rejection. I was in class sijui ni 6 ama ni 7. Niliamka siku moja nimefura uso side moja. Na sikuwa naelewa hizi vitu, naenda hospitalini nothing. So mimi sijui hizi vitu. Nikiwa class 7 tulikuwa tunaenda Catholic, my mom decided to give her life back to Christ. Na akatubeba sisi wasichana. Tulipoenda tukaombewa maombi ya toba, na mimi nikaokoka. Ile nimeokoka without understanding. Nimeokoka ile tunajua ufai kufanya hivi na ufai kufanya hivi, najua tu kuomba. Lakini nimeokoka. Sina ile mwelekeo wokovu ni nini, unafaa kufanya nini. You're just saying kwamba you are umeokoka. And you see now these prayers I'm praying without understanding. Nikamaliza class 7, nikaenda class 8, nikajoin secondary school ya huko tu nyumbani. Term 1. So hii term 1 siwezi kumbuka vitu zilifanyika. You know hizi vitu kitambo we cannot even relate vizuri, but a lot happened. Nikatoka hiyo shule nikaenda Meru Girls. So nilipoenda Meru Girls I can remember I met this lady and she introduced me to lesbianism. And mimi sijui what is that. Nile kuja nishike in a way of ni kama kunibull.
nishike. Alafu I'm new. Hiyo wakati si kama saizi watoto wanasomea shule zozote tu. Hiyo time uko Meru na wewe ni Mkamba. Hapo ni mahali uliitwa ndo kunaenda. So hakuna Wakamba wengi. So when I met this lady, she told me nishike. Nikamshika because niko na ile fear bado. Hata maybe atanitesa. Nikashika tu, mimi sijui nafanya nini. Alafu mimi kutoka kitambo nimegrow with fear of sex. Nimeogopa. Juu wakati I remember ndo kulikuwa kumekuja AIDS. Watu wanakufa. So nikakuwa niko najua ukifanya utashikwa na ukimwi. So alafu pia nilichukia sana. So tulifanya tu mara moja, nilishike nikamshika. I don't know what happened. Hiyo ikaisha. Nikatoka hiyo shule pia bado najua nimeokoka. Nimetoka hiyo shule nikaenda another school now. When I went there, I met another lady. She had the same spirit. But now here I know. Nimeshakuwa mtu mkubwa. Nimejua kuna sex, nimejua kuna hizi vitu, but sijui kama kuna kwaga na lesbianism. Kaka niambia, msa maybe amekuwa ameshafanya hivyo na kwa pale shuleni anataka pia nile kufanya. So nishtukua na share bed. Nifanye namfanya tu innocently. But mimi sitaki anishike. Mimi nikaanza kumshika tu. Nikamaliza form 4 bado nimeokoka pale ile shule, but bado pale nili experience a lot of rejection. Alafu pia nikakuwa na this spirit of talking too much. I was talking too much in a way that ikifika jioni yani akili yangu nimechoka na pia kwa class itakuwa vizuri because na tumia wakati mwingi kucheza. Yani ile kucheza si normal. But you know me, I don't know. Mungu akanisaidia nikamaliza form 4 vizuri kama nimejitunza kama msichana. So after form 4 now nikakuja kuishi na my dad. My dad ameshinga hapa Nairobi. So nikaenda kuishi na yeye na kwa ile harakati join college. Hapo ndo I met this guy. Sitasema alinidanganya. So we had sex and then nikashika mimba. Niliposhika mimba, before nijue nimeshika mimba, that night after we had sex, ndo naweza kukumbuka the following day I had a dream. Now I'm having sex with someone. And sijui ni nani. Ilikuwa saa 9. It was an experience in sahau. And I felt yes. Nime have sex. Na nilikuwa yani haikunifurahisha. How did you differentiate it from real sex to a dream? You know this real sex na nishafanya jana yake. I know. Tulifanya hivi. So hii kesho yake it wasn't that good. I felt yes nimetumika. You felt violated. And you know it was a bad experience because niliamka asubuhi kama nimechoka, nimesikia vibaya kwa roho yangu. So you know kitambo we believed that kuna hizi vitu kwa maploti, kuna wenye maploti hao watu wako na mapepo ndio wananifanyia haje. So I was praying against that. Eti kama kuna yani those prayers yani maombi ya ujinga. Sikujua kwa kana kwamba the experience nimekuwa nayo, I was battling with a spirit husband. Ilianza wakati nilipokuwa napelekwa kwenye yale maji, nikakuwa initiated. Zinaitwa marine spirits. Sikuwa najua. Ndio maana nimepata nimekuwa na watu wataka kuni rape. Nimekuwa na experience nishike lesbianism. You know these demons, hizo ndo chakula yake. So it's like you are attracting some type of spirits in your life now and you don't know. So ni kwa maana wameshajua that demon ilijua now I know sex. Now ndo ilikuja ku have sex. Mimi ni wake. You know when you know her spirit husband ni kama tu a physical husband. Na atataka kupata right yake venye tu yua duniani atapata, yani this physical man. So this spirit you know I don't know. Imekuja ku have sex. That time you have no idea. Kuna spirit husbands but kuna spirit of fear. Yani it was too much in a way that sikuwa najua kuongea. Sina marafiki, yani naishi maisha yangu peke yangu. So na lafu pia nimeface rejection mpaka kwa my dad, baba yangu mzazi. Tumesumbuana naye sana. Na mimi sijakuwa msichana mbaya. But kuna kale nimewekwa everything he always notice and I notice every mistake. Kati kadoo amesha notice mistake. So ikakuwa sana kama mazoea. Sex in the dream. Alafu you know when I had this sex with this guy, nimeshika mimba. No, atupatani. Atupatani vizuri. So it's like alikuwa amekasirika juu you are pregnant ama? Hata sikumwambia. Huyo kijana nilizaa kama juu kama niko na mimba. Nilimwambia kama nimeshazaa. Niko na fear kumwambia niko na mimba. I had fear of hata sikwambia mtu niko na mimba. Wali believe I'm pregnant walipoiona.
Okay. Alafu yangu ilijificha. So when my mama realized niko na ball, alikuja akaambia niko na mimba, akakuja ilikuwa na 7 months. Juu nimeshajua, nika relax. So ndiko ikaonekana, si kuambiaga mtu. So unajua hii sex in the dream ilikuwa like kila siku, every day. Ninakemea, ninaomba, mimi sielewi. So one day I went to town. Nikaenda sijui ilikuwa church gani, they were talking about spirit husbands and what they do. Oh, by the way, I'm battling the spirit husband. No, nikakuwa najua niko na pepo a spirit husband. Na ikanitenga in a way that sipatani na mwanaume. Okay. Sitaki mwanaume. So he only wants you for himself. You are my wife. Wow. I'm your wife. I'm your husband. You are my wife. So unapata when you meet a man, hata kama uko mzuri haje, na hizi vitu zinafanyika hali. Unapata msando huyu, she's very beautiful, she doesn't mess around, lakini ana mtu. And you wonder what is the problem. Amesoma maybe but hana mtu. Because akiwa na spirit husband, there is no way. Wow. And that's what utapata hali, we have a lot of single mothers. Ni kwa maana when you have this demon, huwezi kaa kwa marriage. Kitu ya kwanza, it will give a spirit of pride. Niambie ni mwanamume mgani huyu atakaa na mwanamke wa kiburi. So itabidi mwanamke ametoka anaweza kaa bila mwanaume, si lazima nikuwe na mwanaume. It is because kuna mwanaume wa ndani wa rohoni ana convince it's not a must to be with a man. These things I don't know. So nilipokuwa na grow, bado nimeokoka, nina backslide, unarudi. Nina backslide. That was my life. Okoka 1 month, backslide 2 months. Nikakuja, Mungu akanisaidia, nikajifungua. Nikaenda nyumbani. When my mom knew kabisa niko pregnant, I decided to go home. Now says gana babangu. Kwenda nyumbani, it now got tough. Every time, every night, niko na mtu. The more I pray, the more inakuja. Ninachukua, I believe them days, ukilala na Biblia, hautaota. Ninachukua Biblia. Bado ukilala na Biblia inakuja. Alafu pia inakuja na madharau. Nikakaa, hizi vitu utaambia nani? No one will understand. There's a pastor I met, he told me, maybe unakumbuka venye ulifa. You know, this guy find me a virgin. So ananiambia unakumbuka. Mimi haelewi what is happening. Because when you have a spirit husband, when it comes to have sex with you in the dream, it comes to the familiar face. Itakuja kama cause nime have sex na babangu kwa ndoto. You know, si babangu, inajificha kwake. My brother, we have a brother ambaye si normal. So hiyo time it was bad. Kama mwenda wazimu. So naota kama ana have sex na mimi. So nikapambana. There's a pastor who came home, nikamwambia, you know pastor, this is what is happening. Balaya nisaidie, was like, unasikianga haje? So I felt bad. Sitawahi mwambia. Nipambana peke yako. Mungu akanisaidia, nikajifungua vizuri kabisa, vizuri. So all this time it was happening while you were pregnant? I'm pregnant. And hiyo time nilikuwa pregnant, I remember I prayed. I was praying like a mad woman. But you know, I was praying without understanding. I was just praying. Na akili yangu nimeweka nimerogwa. Umerogwa. So nilipojifungua ikakuwa tough. Ikazidi, ni kama the more I grow, the more inakuwa zaidi. Because now nikakaa kidogo, I think after nimezaa, nikaanza kuwa na just want to meet with a snake. Nataka nikae tu na nyoka. Yes, I feel asubuhi amka tafuta mpaka uone nyoka. And that is what I was doing. So wakati umerudi nyumbani kule mashambani? Nimeshajifungua, niko pale kwa boma. Alafu my mama ametulea, I'm a very active lady, ile like fanya hivi. So juu mimi sitalea mtoto, simadhea hako, kazi yangu ni kunyonyesha. So vena amka asubuhi fagia. Mimi sifagii juu nataka kufagia. Nafagia nione nini? Utafute nyoka. Nitafute nyoka. Sikujua kwa kana kwamba you know a spirit husband, sometimes it comes a spirit of a snake. Kumbe I have a snake inside me. So kwani nyoka anaishi wapi? Sitaishi kwa nyoka wenzake. So nitamka, it happened for 6 months. So one day nikaambia my brother, kila siku nakuja nimeona nyoka. So hii siku akaniambia, na kwani wewe kwa hii boma ndio unaona nyoka peke yako? So ulikuwa unazitafuta hadi unaipata? Yani nataka nitembee, ama nikisikia ile vile unasikia waya hivyo, unasikia vizuri. Alafu shockingly ilikuwa kala moja. Ilikuwa ya green na iko na 2 lines hivi. Exactly. Ni siku tu moja nimeshaona ya green. But every day nikishatoka hivi. Nione ama maybe niko na mtu aniambie nyoka ni ile. Hata kama sitaiona nitaridhi. Si tunaiona eti niangalia, hapana, nione tu niridhike, but pia sitasimama hapo. Na kama mbele kuna mtu, sitamwambia eti nyoka ndio hii, maybe kama ni mwanaume auwe. Sitasema. Nikimbie tu. When my brother told me that, by the way,
Kwa mimi kwa hii boma ndo nanga manyoka. Nje mimi sijui. Oh yeah. I'm just there. I don't know. Alafu in this time I feel tortured. Kuna kitu inanitorture. Feel some heaviness inside you. Yeah. Yani unaona kitu na kunyanyasa. Yani na kufrustrate yenye sijui nini. Hali nikateseka. Si nje ndani spiritually I suffered. So mwisho wangu ilikuwa ni mama yangu. Nitamwelezea, nimeota hivi. So Mungu akanisaidia nikapata job. Now home hakuna do, mtoto ndio huyu Vennie tako kafanya job. Ndo kafanya. Unajua mambo ya college imesha pale. Yeah. Rudi ufanye kazi. Mungu ni mzuri akanifanikisha nikapata kazi kwa Muhindi. Na huyu Muhindi nikapata favor. Lakini sasa nilipofika Nairobi ile pepo kwa sex na kwa dream ilipotea. But now ni kama niko na spirit of madness. Inafanya unajua kuchanganyikiwa. I'm ever confused. And the things I'm doing, yani niko tu. Ushona yani I'm just careless. Niko. I'm not even understanding myself. Didimia ninachangamka tena, nina backslide. Nikazidi tu kukua. All of a sudden nikaona hii kazi ya Muhindi ninalipwa vizuri, but you know when you have a spirit husband kazi yake ni kukuangaisha. Utaangaishwa. Uko hapa yani unanga msimamo. So niko katika la kuangaishwa. Mimi I don't know. I'm fighting this demon. Wewe roho toka, nimekukemea, nothing. Haitoki. Sasa hapa sioti ndoto, but no man no nothing. Ni kibarua nafanya, pata pesa, lipa nyumba, saidia mama na mtoto, pesa inaisha. Route na zero. So nikakuja nikaingia kwa matatu industry za Ronga 125. Nikafanya nazo matatu. So pale nao nikajigeuza. I want to be like a man. Okay. You understand? Yeah. Makanga. Yani nataka nikue yani ndasema yani nikuwe tu hivyo. You're no longer girlish now. Yeah, I want to be behave kama makanga, niongee kama makanga, vile wanaongea niongee hata. Yani nasikia poa. Yani nikiwa na wao. Nasikia poa. Na wao pia wakanipenda. Lakini hii time no, kwa matatu industry I was getting money. So hii pesa yangu nayo niko makanga. Because ushiona una buy love. Yeah. I want to buy that attention because hakuna mtu ambaye ako karibu na mimi na pia nataka kumix na makanga. Nikapambana. So nitaenda nipate pesa kama ni 5k na that time 5k was a lot of money. Wakati manyanga zilikuja. Ilikuwa I think ni BY. Pesa ilikuwa. So nikipata hii pesa maybe kama ni 5k kwa club yote. Hiyo time I remember this club called Ladida. Nilikuwa na kunywa hapo until this manager ningekunywa na deni. Cause anajua nikikuja nimekuja. Ukikuja unakuja na pesa. Nikumpigia simu nataka kufanya event hata chakula. So mimi jamii sielewi. Naona maybe ni kuwa fame, maybe ni uzuri, kumbe bado ile pepo it is destroying my life. And you know there's a verse inasema the devil comes on to steal, to kill and to destroy. So akatika harakati ya kuni destroy now because the behaviors I'm having. So hii time niko tu na feel like Vennie you cannot have sex but you can be a lesbian. Kuna kale karona Vennie tafuta tu msichana mfanya but siwezi. Niko na ile uoga siwezi but no man, sitaki mwanaume. Let us go have fun, twende nyumbani ama nikubaie pombe. Yani ushina kuwest. So was that like the spirit ambayo haitaki? Ni ile tu demon. Haitaki wewe ukuwe na nijisaidie. Itaki kuwa na mwanaume. Inataka une. Mimi bibi yake. Na when you are having this evil spirit, you know it will misuse you. Kwani what is a evil spirit? Ni mbaya sana. So kwa kati ya matatu kuna vitu navuka. So I met this guy. Tulipopatana ndo now the spirit of masturbation ilianza. Nikaanza kumasturbate from nowhere. Siwezi kuambia masturbation ilitokanga wapi, sijui nilianza aje, sikuwa ifunzwa, yani it just started. I don't know. Na this guy siwezi sema hakuwa ananisatisfy but I felt Vennie just do it. Ukapata you are like ako Nairobi yako Kisumu. So hii time yenye niko Nairobi I'm just okay. So ninajiambia Vennie badala wende now ninajua sex. Now I'm having sex. Since that guy have never nimejua sasa kupatana mtu mwingine fresh amenifunza nini. And you know as a born again Christian au fai for marriage. So nimeshaingia and in kama imekuwa ni kama mtindo. I want to have it. So what are you supposed to do? Nita masturbate. So najiambia Vennie bala ku have sex na wanaume hapa nje si just masturbate. You know it is this demon. Not because I have a man bado nataka haki yake. I don't know.
Yeah. Now I have a man ambaye tuna have sex na yeye, lakini imeniruhusu nikuwe na mwanaume, lakini bado lazima utanipatia haki yangu as your husband. So ikafika time niko na uchali, nikaanza kuomba. Alafu nimemtesa. Uchali nimemtesa juu bado ninaangaishwa. Kuja toka tumekosana sijui nini nimemsumbua. So mimi sielewi hali. Ikafika time I met a lady and she gave me a book. Inaitwa Elisha Goodman. Nikaanza kuisoma. Iko na prayer point. Nikaanza so ninapoomba naanza kujirealize. Okay, Vennie, what is happening? Nikaanza kujirudia. Nikaanza ku look back my life. And I can tell you my life was a mess. Completely a mess. Nikasema, God, this is not the life you wanted me to have. So, nikaanza kuomba. Nikaomba, this guy tuka break up, tukachana. Now come to Nairobi. I remember that time I went to Katoloni prayer center for 21 days. I'm going to fight this demon. Lakini here, now you know I'm not masturbating. But there's something that happened. I was now ever thinking about sex. Ever. You know, ni kama nimekuwa possessed. I'm ever thinking about sex. Ever. Hata kama preacher kwa pale mbele, niko tu, nimeshaenda. I'm thinking about sex. Si kujua kuwa kama the devil hata kubalia, you know, even having sex before marriage, ile yenye si ya kawaida, it is demonic. I was feeding this demon. Now I'm not having sex, I'm not masturbating. Now it attacked my mind. Niko prayers. Believe you me, nitoka kama nimekonda but sikupata usaidizi because I'm having sex. But me si dhambi, you know. See, I'm just thinking about it. So nikisha kutuka, haikuwa dhambi. So nikatoka Katoloni, my younger sister told me, Vennie, so come tufanye job. Alikuwa amefungua biashara. Kuja tufanye job, kuja nikufunze hii kazi. Najua itakupea do. Nikamwambia sawa. So nikakaa Nairobi. Na hiyo time nimekuwa nimehangaishwa sina hao. Nikaenda kuishi kwa sister yangu. Hii demon ya masturbation ikanirudia. Nao nilikuwa na masturbate kwa sister yangu. Kwa nyumba yake? Kwa nyumba yake. So you know, sitaki kwenda, yani nimeshayako I cannot have sex with a man, but Vennie masturbate. Nika masturbate, ninaomba, ninakemea hali, nothing. But you know, masturbation mimi siombi, si chemicals, si mbaya. Sitaki kujidefile. Si kujua I'm defiling my life, I'm destroying my life with the masturbation. You know, once you are a masturbator, kitu ya kwanza it comes the spirit of a lying talk. You lie too much. Unakuwa muongo. Unajirealize unadanganya vitu hata hufai kudanganya. Unakuwa muongo. And no one can trust you because when you so me I was a liar. Na bado nimeoko, ninaomba, I can fast, I can preach. Aya, inakuta spirit of failure. You fail everything. Masturbation comes a spirit of poverty. I was poor, I was broke, I was a beggar. Sijui. Mimi ukiniuliza hali, nimerogwa. Kuna hiyo time unafikiria kuna kuniroga. Si kujua kwa kana kwamba mwenyewe tu ndio shida. Sister yangu tukakaa kwa sister yangu, Mungu akanisaidia, sister yangu akanifungulia. But you never talked to your sister about it? Me masturbation watu walijua after nimeenda tuko. I've never told anyone. So sister yangu simwambie anything. Niko tu tunaomba na wao and they know I'm born again. In my family they know Vennie is born again. My dad hakuna mtu anafaa kwamba kwa familia kama si Vennie. So nikapata Mungu akanisaidia, nikapata sister yangu akanibariki na job business. It was doing so well. Nikasema siniame sasa because my life was in Rongai and you know this kitu kana kwambianga hakuna pali unaweza ishi, ni mali tu fulani. There are some evil powers there. So mimi hakuna pali ningeishi, ni Ronga tu. You know why? Because I think mabishti zangu wako wapi. Hata si mabei machali, ni wagani wale makanga fulani. Makanga wote nataka tu nikae na wao. Nakae tu na wao. So mimi nikatafuta nyumba Ronga pale Masai Lodge, nikapata. It was a bed sitter. Now here ni kama imejiinua. Now I feel nikiingia kwa hiyo nyumba na kuna mtu. I feel kuna mtu. So lazima niwakishe lights, nichungulie ndo nilale. Siwezi lala. Na bado I'm masturbating. Mimi hali nikapambana. I know now time I know I have a spirit husband. Ninakemea tu wapi? Ninakemea, sometimes you just forget. Uko tu. Hii pesa inisaidii. Nikakaa kidogo nikasema bala kukaa kwa bed sitter, let me go to a one bedroom house. Nikarudi pale nilikuwa naishi kitambo. So I remember this time nilipoingia kwa ile nyumba, nimeingia kwa bedroom. Hiyo nyumba ilikuwa na corridor refu. Sijalala ndo nimeingia kwa bedroom, nimefunga. Nilisikia mtu anatembea. Yaani nasikia steps za mtu. Hapana, ni kama it's not true.
lakini niko na ile fear siwezi fungua mlango. But huyo ni mtu na hizo steps ni za mwanaume. Nikaignora, sikuomba, nikalala. So the following day nikaenda pale job, nikaambia imagine usiku nisikia mtu akitembea kwa nyumba ya. They told me hizi manyumba ni za watu wa majini. Hizi manyumba unaenda kushima nyumba na ni za watu za wako na mapepo. Now I would also like to ask, each time when you're going through masturbation, now you've stopped sleeping with the demon. No, when you have a spirit of spiritual husband, itatumia njia yote. Oh yeah, I get you now. Alafu you know, you can never deny a spiritual husband sex, even a spiritual wife sex. So they are also kuna spiritual wives na spiritual husbands. So for the men who undergo such need the spiritual wives. Alafu you know, when it is kama mimi nilikuwa na that demon, inakuwa na backup ya mwanamke. So as a man, kama uko na spirit wife, it will come with a backup of a man. Utapata kama maybe uko itakuruhusu uoe, utapata this lady will ever accuse you. Sijui kama ushisikia mwanamke ever wewe kwenda huko unashindana na malaya ever na accuse mwanaume. Nule mwanaume kabisa hanaga. It is because these stupid demons they wanataka gossip kwa marriage, zina break. So nikaambia wale wa mama, nikamwambia hizo nyumba ziko na mapepo, but I said siwezi ama. You know, I'm praying. Naomba so now I'm coming out to my deliverance. No, imeweza kujimanifest yenyewe. Because ali uje life yangu it was a mess. Yani nilikuwa nimefika mwisho, nimeteseka, madeni, imekuza kwa madeni. Yani nikaamua nienda kwa mganga. Kama mimi hii pepo itakuconfuse, kwambie hii shida yako ni mganga tu atazana nayo. So I met one of star samani nani. So nikasikia kisema mambo ya waganga. Lazima fulani alinisaidia. So nikachukua hiyo simu yake ni mmadhe. Alikuwa na kale kasimu kadogo. So amesema fulani nikachukua namba kwa simu yangu. It was on a Sunday. Bila kumwambia. Si kumwambia. Juu ni mtu amejua nimeokoka. So I called this lady. Akaniambia sijui kama mama sijui na Ali believe you me. Ukiniambia nikupeleka hapo siwezi kupeleka because it was far. Lakini ulienda? Nilienda. Na mama naye akapewa sijui pressure na nani. Uko wapi umefika wapi? Ifika sijui kwa around 4 usiku. Juu pale nilishukishiwa na gari, ningelipa motorbike 300. Ujue ni mbali. So kufika nikampata amekaa nje na another lady. Aliponiona she shouted. Akaniuliza umekuja hapa kufanya nini na wewe ni mtumishi wa Mungu? And I'm like mimi sitaka kukuwa pastor, sipendi. Nikalia. So I felt that guiltness like God, yani umeniachilia hivi. So she told me anyway, kuja tu nikusaidie sababu hata mapasta ukuja wapi. So kwa maji yake so she thought maybe labda kuchukua powers. Akaza shida ni nini mwanamke, nikamuelezea. So she told me uko na jini. Uko na jini mwanaume. So hii jini ndakutolea kwa shrine. Na ni usiku. Ndio basi utalala saa 9 usiku ndakuamsha nipeleke kwa shrine. Akanichukua usiku saa 9. Nikapeleka kwa kichaka. Ninatolewa jini wapi? Sijui mara imepandishwa gari, sijui imeenda wapi. Sarakasi. So me I felt in my spirit sijasaidika. But sikumwambia juu hata sikumlipa. Ili hapa nimemblock juu sina pesa kumlipa, hata sina fare. Sina fare kurudi Nairobi. So nikupigia watu. Nitumieni 500, nitumie 200, sikumlipa. Anda ukipata pesa unanirudishia. Akanidai akanipigia simu nikamblock. So nikasema even it is getting tough. Silali juu ya alafu shiona inakupeanga una suffer, you are sick spiritually. Uko ndani niko mgonjwa. But hapa nje hakuna mtu atajua. Sitaki kuambiana. Tutacheka, nita-encourage watu watakuja job. Nilikuwa na hapo KCA University. So mabeshte madem, mimi na masturbate, ambia una masturbate kwa nini? Ndamtetesha nimhubirie. Na mimi usiku nimefanya aje? Umefanya hivyo. Ama hata kwa mind yangu leo usiku lazima. So na jamii sielewi. So this time I said Vennie buomba. Now start praying, start afresh. Mimi sijaielewa hizi vitu vizuri. So one day nimelala usiku nikaota I had a dream. Now that was my journey kukua delivered. I had a dream mtoto wangu amepotea, I have a son. Amepotea, so I was crying bitterly. Nasema si mngeniambia mtoto wangu amekufa instead of nijua amepotea sijua anapitia nini. I was like sana safa. Nilipoamka hali nilipata mwanaume amesimama hapo kwa kitanda. Na alikuwa anacheka, yani ile kunikejeli. Umeshtua mtu na ameshtuka sasa unamchekelea. So
si kuona hapa, naona tu hapa, and I can remember the shirt. Kuteremka nilimuona, and hapa ni giza, but nasikia anacheka. Ni kweli. So kuamka vizuri, nimetoka kwa ndoto, nikasikia mbona huyu ni mtu. Kuangalia ya ukweli amedisappear. Na si kuomba. But ikabaki kwa mind. Ilibaki kwa mind. Asubuhi nikamka nikasema Vennie hebu omba. Nikaanza kuomba sasa. Now you know, but masturbation, it is one thing from the spiritual husband. So Vennie, you have to fight this demon. Hali nikaomba. So I remember I went to my sister, nikamwambia aki nimekuja mniombe, siwaambii uko ndani. Because nataka waniombe niko na madeni, niko na rejection, kuna false accusation, everything is a mess. Because I remember there's a time niliamka asubuhi and I'm like, God, ninaishi juu ya nini? Sina reason ya kuishi. College niliacha katikati. Sina anything yenye naweza sema huyu ni Vennie. So God, sinikufe tu. Sister yangu nikamwambia, and she was like, Vennie acha kujiwekea vitu. Hivi ni za uongo. Nikamwambia hata kama ni za uongo, you just pray for me. Tukakuwa mimi na yeye na another lady. Huyu lady mimi ndo nimemwombea akaokoka, akakuwa muombaji. So I was like in my spirit, niko na faith kama nilikusaidia, mimi nisaidie sasa. Tukakaa sasa tukaomba, tukaanza tu kuomba nao vizuri. Tukaomba. For 2 weeks I was in fasting. I felt good. I had a lot of encounters with God. Lakini shockingly kutoka kwa sister yangu kurudi kwa nyumba yangu, I still masturbated. Nikasikia nimeisha nguvu. Na I was like niko convinced there is no God. Ni kwa maana how comes for 2 weeks nimeomba Mungu na hii masturbation ijatoka, because now it like imeshakuwa burden. Nasikia unafanya masturbation, kitambo sikuwa na feel guilty. But now because I'm into prayer, nikifanya nasikia nimevunjika, nasikia nimekuwa drained. I feel so bad about myself. Kama nimekuwa na blanketi sitaki kuitumia kesho. Nasikia everything is dirty. So nasikia vibaya. Nilipo masturbate, I felt so bad. I said, Vennie fast for another 3 days, dry fasting, uone kama hii pepo itatoka. I did it. The first day it was good. The following day, nikalemewa. This guy called me. Akanambia, Vennie, I want to take you. Nikamwambia, so I forgot about fasting. Ukakimbia lunch. So kwenda alinichukua kwa nyumba. Kwenda, siwezi sema usingizi ulitoka wapi. Na siwezi kumexplainia, siwezi sema italiniwekea kitu nikalala. Nilisikia usingizi. So akasema, nikamwambia hebu fanya hivi, nichukulie nyumba nilale. Hiyo hoteli ni kubwa na ni zizi standard. So kufika kwa nyumba, ni nyumba iko rembo. So ile usingizi katoka. No mwanaume, what do you expect? And you know, this time I cannot have sex with a man. So he ended up masturbating. So I was like, oh, okay. Now I have this demon. I'm introducing masturbation to men. Because I've watched men masturbate, I cannot help. What? Yeah. Okay. So this is so iko hivyo. So huyu chali akanifungua, nikaona okay, and I cannot help. Amelia, please Vennie, siwezi. Okay, I want, but you can't. The spiritual husband cannot allow you. Itakudanganya, anambia atakuacha. Atakutumia. Yani a lot of stupid things. Itaenda atafanya haje. Akamasturbate. So hapo siku ndo nikarealize, okay, I have this demon. Now it is in a transfer. Masturbation to men. Alafu maybe kama ujui kwa masturbator na umebidi masturbate, umefia maybe uko poa, will keep on doing that. Okay, nikarudi kwa nyumba. This guy told me, Vennie, you know what, you're a fantastic woman. Lakini there's something in you and it's doing. The same guy. The same guy. I love you so much, you are a fantastic. Nukapata siye peke yake. Most of men, wazuri, potential men, they'll tell me, Vennie, you are a good lady. Mwenye atakuja kukuoa wewe. Hey, ajui. And I'm like, usunioe. If I'm a good person, why can't you just marry me? And there's something. I met this mzungu and he was ready to marry me. And he was like, so there's a day he told me, Vennie, mwanaume mwenye anaweza jua wewe ni nani, wanaume wakakuwa na uana. And I'm like, si basi unioe. Kumaanisha there's something they were fearing. So aliponiambia nikaanza kujiconnect. Okay, it has been happening. Nilipoingia kwa nyumba hali, I said, Vennie, I want to see what will happen if you don't give up on praying. Hebu endelea kuomba. Nikasema nitaziassume sijafanya hicho kitendo because nimeenda kwa mwanaume amemasturbate, obvious kwa mind yake amemasturbate na Vennie. So nime have sex. Nikajicleanse, nikamwambia Mungu nisamee, nikaanza now another journey. For these 2 weeks nikaaka kando. Vennie start again. Nikasema first of all anza kwa repentance. I repented seriously. Nikajirepentia my parents and everyone. Nikasikia nyewe I have started a journey. Na nikapambana, nikaomba. Mimi siwezi kuambia masturbation ilisha aje.
I cannot explain how the spirit husband went. Yeah. Yani all of a sudden my life completely changed. Nikaanza kujisikia sasa huyu ni Vennie. Nikaanza kuongea na watu juu sikuwa naongea na watu. Mtu angenita maybe mahali tuende tuongee, nitashinda kucheka. Yeah. Mtu kama ni mwanaume maybe ananitongoza, nitacheka nicheke. Yani there's nothing I can say. Yeah. Na mbona huyu ni Vennie? What is happening? Yani hao machali wa rodi ningefanya kitu afurahie. Now I'm like sitajibembeleza kwako, you know, because you know kama mimi ni wa matatu sitalipa fare. So I'm like lazima gari jando usimame usilipe nini gari. Na labda nataka kuwafurahisha wasione kama sitapanda gari yao. So I said no. Yani nikaanza kuwa courageous kabisa na nikasimama imara. Na nikakuwa free. So I was delivered. Yeah. So to someone who maybe is going through the same or maybe ni kitu ambacho wanapitia sasa hivi, how would you tell them like what is the right thing to do in terms of kukuja and kukonka such things in life? So you know when early when it comes to the spiritual things, not everyone will understand. It is deep. Na kuna watu wanasuffer because nimekuwa kwa hii story. After that story of Tuko, I have met a lot of people. Ukisikia stories zao ni almost the same, especially masturbation. And they don't know how to help themselves. So napata kama you are not spiritually fine, you cannot understand. Ndio utasikia mtu akisema masturbation is not bad. But let me tell you, masturbation it's crazy. It can mess up your life. So kama maybe umeshajikuta kwa hii kitu, because most of watu wengi inawaanzanga kwa wadogo, wana grow now nayo ndani yao. So it's like the demon grows in you. Yes, it is in you. So napata you don't know how to overcome it. Yes, you really want to. Let me tell you early, you know, masturbation is like a disease. Inaweza shika mtu yoyote. It doesn't matter who. Whether you are a pastor, anyone inaweza kuattack. Yeah. So ukisha kupatwa na hiyo pepo, kitu ya kwanza, you are the one who opened that door. You know, let me take you back. Hii pepo iliniingia ni kwa maana nilizaliwa katika familia ambayo haijaokoka. Na watu ambao ni wazazi wangu niliwakuta wakienda kwa uganga. So they opened that door for this stupid demon to attack my life. So maybe kama kwenu amuka na zile vitu, you know, this sex before marriage, it welcomes these demons kwa life I'm say. So ikisha kuingia na you are a masturbator, what will you do? Unajikubali I'm a masturbator and I want to walk free. Ni kwa maana kitu ya kwanza hakuna mambo utaambiwa wacha kumasturbate. So the first thing ni ajikubali. Ni wewe. Okay. You admit now I'm a masturbator. Alafu you see this masturbation, is it food? No. It's not food. Na so far imekufanyia nini? Utakuja kurealize it has messed up your life. Kama wewe ni student, nothing. Kama wewe ni mwanabiashara, nothing. Yani unapata it will drain you completely. Yani uko tu. So for you it happened for how many years? 10? Imefanyika for a very long time. For over 10 years. Okay, I think masturbation ama? No, like the spiritual thing. From 0 years. To how many years? 20? Hapana, I think niko na miaka ngapi? 29, 30. Hapana, niko naingia 32 November. Yeah. Na nimekuwa na freedom I think 3 years ago. 3 years ago. So for 27, over 20 years. Tuseme 28 years. Nimekuwa into this captivity. You can now just mimi ni mwanamke. So ukishajipata kwa masturbation, unapokubali I'm a masturbator and I want to walk free, kitu ya kwanza you give your life back to Christ completely. There's no compromise. Ni kwa maana kuna battle huwezi shinda kama hujaokoka. Unaingia hapo, ninataka kuokoka, not because I want to stop masturbation but I want to make my life better. Kitu ya pili, you work on yourself and what makes you masturbate. Ya tatu, you change your mindset. You know this thing is demonic. So you have to fight with it spiritually. Si nguvu tuko nayo ama kuja nikupee dawa ama hakunanga counseling pale, because saizi what I do sifanyangi kazi. Now ile kazi Mungu amenipea ni kusaidia watu kuacha masturbation. So mimi ukikuja kwa life yangu and you really want to stop masturbation, kitu kwanza lazima utaokoka. So I will walk with you until you overcome this thing. So unapojikubalia and then you work on yourself and you say I want to be free. Freedom is good. Freedom is so good. So I want to walk free and I want to enjoy life. Ukisha realize hii pepo kazi yake ni kukuibia katika maisha yako, utakubaliana nayo tena. Ukishajua masturbation hali, the devil uses that masturbation thing to steal from you. Kazi yake tu ni kukuibia. You know,
I know itasikizwa na watu wakubwa, si ndio? Si watoto. You know, the moment you come, unapokuja, cause once you start masturbating, umeanza that action, uwezi acha katikati. Si kama sex. Sex unaanzia ufike mahali boeke, ukatae hata kukam. But when it is masturbation, you must. Lazima itakupea. Just know one of your blessing imeenda. Your favor, your glory, your virtues as a man, as a lady, zote zimepotea. Unabaki na uko empty. Kuna this guy was telling me this morning, Vennie, kila asubuhi kabla niamke I have to masturbate. Just imagine sasa masturbate asubuhi, baraka yake imeenda yote. Hiyo siku imepotea. Wow. Siku yake imeisha hivyo. Ama kama ni student tunapata eti sinanga kazi, hakunanga kazi. Sisi hakuna kazi. Mimi kitambo nilikuwa nasema hakunanga do. Me now I have experienced money. I'm telling you, sikujua kwa when you are into captivity, you cannot receive this money. When you are into captivity, you cannot be happy. Madeo akiveni nimepeleka house na chali yangu, and I'm like, kwani nilikosea wapi? I didn't know. Kumbe ukiwa into captivity kuna vitu you cannot see. Okay, you can see ndo zile, but you can never receive them. But once you are free to walk anywhere. When wakati nilipokuwa na freedom, I can meet anyone, I can go anywhere. I'm just happy. Na waga naambia watu kama kuna kitu mimi Mungu amenibariki nayo, si pesa ama nini, something called freedom. Freedom is so good. Okay. Tumekuwa na Vennie KATOTI na ametupigia story yake. It's very moving, it's very mind opening kwa mtu ambaye they're spiritual, na natumai kwamba umejifunza mambo kadhaa kwa sababu she's very wise, na nimejifunza mambo mengi kutokana na wewe. Kwa mtu ambaye anakutazama na anataka kujua nataka nimtafute Vennie KATOTI, maybe I'm going through something na nataka kutafuta, atakupata vipi? Okay, napenda kuipenda namba yangu sana, lakini waga napenda kusema hivi hali. Usikuja kwa life yangu uki-expect ni kushika ama ni kuombe upokee uponyaji. Hapana. You must come to me once you are ready. Like you want to work, because it is a journey. It needs hard work. It is hard work. So, mimi sitakuja kukuombea. I'm coming to teach you on how to overcome it. Si kitu unaamka asubuhi tumemalizana nayo. Kuna watu masturbate, nakwambia mimi na masturbate mara 6 kwa siku. Hey. Hata sita ni kidogo. You know these things spiritually, unapata nakwambia story hivi hadi and like what is really happening? Kwani tuko wapi? Mtu anakwambia mimi Vennie na kwanga na haji ya ng'ombe. I just want to have sex with a cow. Mimi nakwambia Vennie I'm married but I just need prostitutes. Yani unasikiza tu vitu zenyewe tuko mbali. So once you come to my life, just be sure mimi sitakusaidia. I just want to nitatembea na wewe. Nitakushika mkono. Kuna wengine mimi waambia ukisikia kumasturbate just call me. Unasikia hiyo kitu imekukujia, call me, uta feel that guilty. Like huyu ali overcome, hata mimi naweza overcome. True. Mimi nataka tu nikushike. Na kama kuna kitu mimi hali unibamba, wakati namba Vennie ni overcome masturbation, nimeshinda loto. Yani I feel so good because I know where I was. So utakuja kwangu, before I give you my number, just be ready to work. To take the responsibility, because it is not me, it is you. Nata ukini-explainia life yako, mimi siwezi kuku-understand. Ni wewe unajielewa. So once you come into my life, be sure mimi sitakuponya. Ni wewe tutajiponya. What I do, I'll back up you. I will walk with you. Hata kama ni wapi ndakuja. Tufanye hivi, tuende na inchi ya tujaribu, imeshindikana tujaribu hii. Mpaka nione umeovercome. So you can follow me on Facebook. Napenda sana ku-upload to videos za preaching, and I know zimekuwa zikibariki watu. Sijakuwa niki-upload of late because I lost my dad 1 month ago. So nimekuwa tu chini. Utanifollow pale Facebook Vennie KATOTI. Also you can have my number. Nipende namba simu. Ni 0723 234 795. That is kunipigia simu peke yake. I have a WhatsApp number 0792 208 706. Okay. Nitaziweka pia pale kwenye comment section, then I'll pin it. If you feel like you need to reach her, talk to her, utaweza kuzipata zile namba pale. Ukuja kama uko ready kupona. Like I want to heal, I want to walk free. And I'm telling you, I can advise you, freedom is a blessing. And freedom is good. Na uta enjoy life once you are free. Na masturbation, it's not fun. Masturbation, it's not it's not sijui haje. Masturbation, it's evil. It can destroy your life. It can make your life a mess. Na it is a shameful thing. Ni mbaya masturbation. So kama because people do masturbation, watu wanajifanyaga hapa nje. Serious, but they do.
99% halek until they are into this masturbation. Washaingia but they don't know how to come out. Yeah. So if Vennie ali overcome, you too you can overcome. True. Anyone can overcome masturbation. Ni kama tu disease. Yeah. Malaria inaweza pona. True. Hata corona inapona. So anything can get. Alafu pia napenda kuhad. No matter how far the enemy has gone, it can still be stopped. Usione eti umelemewa, eti hapa nimefika siwezi, unaweza. Once you set your mind, unaweza. Okay. Yeah. Maneno ya mwisho ndo hayo. Asante sana, tumekuwa na Vennie KATOTI, tumekuwa tukizungumza naye. Amezungumza masuala mengi which are mind opening. Bana, mimi nakushukuru wewe kwa kuwa mfuasi kuanzia since day one, mfuasi wa presenter Ali. Asante sana kwa kushow love, kushow support, kwa kulike, comment, kushare. Cha muhimu kabisa inakuwa ni kusubscribe. It's all about spreading positivity kwa sababu na imani kwamba the whole world needs it. Big shout out kwa mwanangu nguvu. Yupo behind the camera, anaitwa Henry Frank. Mimi ni presenter Ali, you are entertainment PA. I'll see you in the next video.